మంచిదా? Okay, can we start? Page number 1. See, this is a very great change which will change the fate of social media actually. First page, lead article. Center mandates label for photorealistic AI content. Now what is this? See, if generally we are using images or videos, అవి ఏఐతో జనరేట్ చేసామా లేదా అనేది రిలేటివ్గా చెప్పడం కొంచెం కష్టం. Say for example, the videos which we will be creating are called as fake videos or images as fake photos. Now there will be two types of fakes. There will be two types of fakes. One is shallow fake, other is deep fake. Now what is the difference between shallow fake and deep fake? అంటే నార్మల్ ఫోన్ ఆర్ నార్మల్ సిస్టమ్ ఫోటోషాప్ ఇవి యూస్ చేసి నా పక్కన ఇటుపక్క రేవంత్ రెడ్డి ఇటుపక్క సిబిఎన్ గారు నించున్నట్టు నేను క్రియేట్ చేస్తాను. అయితే అది చూస్తే ఏంటంటే అది రియలిస్టిక్ కాదని తెలిసిపోతుంది. అంటే నార్మల్గా అయినా రియలిస్టిక్ కాదు, బట్ ఏంటి అంటే అది క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ సమ్వాట్ ఫోటోషాప్ ఇమేజ్ అని చెప్పి అర్థమైపోద్ది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షాలో ఫేక్. Now there is one more type of fake which is called as deep fake, where we won't be able to understand the reality of that. అది నిజమా అబద్ధమా అనేది మనకు తెలియదు. Now in this deep fake, for creating those fake images or fake videos, we will be using artificial intelligence. The difference between shallow fake and deep fake is that in creating these fake images or videos, we will be using artificial intelligence. For example, the thing which we had seen, Rashmika Mandana deep fake video, right? Earlier we also got Nirmala Sitharaman ma'am's deep fake video, రైట్. ఆవిడ ఏదో ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పి ప్రమోట్ చేస్తున్నట్టు ఆవిడ చెప్పిందని చెప్పి హైదరాబాద్లో ఉండే ఒక టెక్కి 50 lakhs అందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేసి అందుకు పోయారు, రైట్. సో బేసికల్లీ డీప్ ఫేక్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ప్రాబ్లం. నౌ దీనివల్ల ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటంటే యాడింగ్ యాజ్ అ ఫైర్, సిన్స్ సోషల్ మీడియా డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రెగ్యులేషన్, ఎవరు ఏదైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా. నౌ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ఒక డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ ఆర్ ఇమేజెస్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ స్ప్రెడ్డింగ్ లైక్ ఎ ఫైర్ అండ్ అందరూ నమ్మేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. దిస్ కుడ్ క్రియేట్ ఎ ప్రాబ్లం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఇంకో కమ్యూనిటీని ఏదో చేశారు అని చెప్పి ఫేక్ వీడియో క్రియేట్ చేయొచ్చు. దిస్ కెన్ లీడ్ టు lot of riots. This will create lot of problem. And further, మీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కానీ మీ వాట్సాప్లో కానీ వస్తే మీరు చూసుంటారు కదా, అసలు ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియట్లేదు. Now to put a stop on all these things, what government of India had done, ఇప్పటి నుండి ఏదైనా ఏ ఇమేజ్ ఆర్ ఏ వీడియో వస్తే in that image or video it should be clearly displayed downside that is a AI generated video. ఒక 10% ఆఫ్ ది స్పేస్ అనేది దానికి వదిలేయాలి అని చెప్పి. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు లేబుల్ ది వీడియో ఆర్ లేబుల్ ది ఇమేజ్. అర్థమైందా, ఏఐతో ప్రొడ్యూస్ చేశారని చెప్పి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కింద ఎలా అయితే కాపీ రైట్ అని చెప్పి మనం రాస్తామో, సిమిలర్లీ నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. ఓకే, అర్థమైంది కదా. నౌ హౌ సెంటర్ హ్యాడ్ డన్ దిస్. సెంటర్కి పవర్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అని అంటే, టు రెగ్యులేట్ దిస్ సోషల్ మీడియా, to regulate the information generation and its communication, we had an act called as Information Technology Act. Information Technology Act 2000. IT Act 2000 అనేది మనకుంది. Now this has been amended a number of times. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సోషల్ మీడియాని రెగ్యులేట్ చేయడానికి మనం చెప్తున్నామో, దిస్ came in IT Act 2021 with the amendment. దీన్ని నిన్న అమెండ్ చేశారు. మళ్ళీ అమెండ్ చేసి ఏం మ్యాండేట్ చేశారంటే, దట్ లేబులింగ్ ఆఫ్ ది AI కంటెంట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, రైట్. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వీడియో చేసిన, ఒక ఇమేజ్ వదిలినా,
అది రియలా ఫేకా అని చెప్పి రిలీజ్ అవ్వడానికి. దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియలా కాదా? ఆబ్వియస్లీ దిస్ మస్ట్ బి ఇంపార్టెంట్. అయితే వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇందులో తీసుకొచ్చిన చేంజ్, ఒకవేళ ఏఐ అనేది లేకపోయినా, ఐ మీన్ టు సే ఏఐ అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయకపోయినా, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ హార్మింగ్ ది లార్జర్ సొసైటీ, దేర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ and respective other governments to order social media intermediaries to remove that content. ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు జరిగింది అనుకుందాం, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేక్ వీడియో అవుతుంది, ఆర్ ఒక వీడియో జెన్యూన్ వీడియో ఉంది, అదేమో నేషనల్ సెక్యూరిటీ హజార్డ్ కింద మారబోతుంది. దాన్ని తీసేయమని చెప్పే బాధ్యత, హక్కు గవర్నమెంట్స్కి ఉంది. తీసేయాల్సిన బాధ్యత, డ్యూటీ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్, అంటే ఏదైతే ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందో, ఇట్ ఈస్ దేర్ డ్యూటీ టు రిమూవ్ దోస్ ఫేక్ వీడియోస్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఇదెందుకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామనంటే, సి ఈ సోషల్ ఇవన్నీ స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ త్రూ ది సోషల్ మీడియా. నౌ దేర్ ఈస్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ సేఫ్ హార్బర్. ఈ సేఫ్ హార్బర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ పోస్టింగ్ ఏ ఫేక్ వీడియో, I am posting a fake video on Twitter. ఎవరు తప్పు చేసినట్టు? నేనే ట్విట్టరా? నేనే కదా, ఆబ్వియస్లీ నేను తప్పు చేసినట్టు. నౌ అండర్ సెక్షన్ 79 ఆఫ్ IT Act, it is clearly mentioned that if anything wrong happening in a social media intermediary, దానికి ఆ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అంటే నేను పోస్ట్ చేయడం వల్ల ట్విట్టర్కి కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్కి కానీ ఏది సంబంధం లేదు. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్. సేఫ్ హార్బర్ అనే క్లాజ్ సెక్షన్ 79 మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? వాళ్ళకి సంబంధం లేదు, ట్విట్టర్కి కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్కి కానీ సంబంధం లేదు, మనదే తప్పు. నౌ అంటే వీళ్ళకి కోర్టు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది కదా, ఆర్ ఈ యాక్ట్ అనేది వీళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. నౌ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ద రైట్ టు టెల్ ది సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ టు రిమూవ్ దట్ డేటా, రాంగ్ వీడియో ఏదైతే ఉందో. ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక ఆ వీడియో డిలీట్ చేయకపోతే అప్పుడు ఈ సేఫ్ హార్బర్ క్లాజ్ అనేది వాళ్ళ మీద పోతుంది. దే కెన్ బి అరెస్టెడ్ ఫర్ దట్. అర్థమైందా నేను చెప్తుంది ఏంటి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ టు రిమూవ్ ది రాంగ్ఫుల్ డేటా, రాంగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ రెస్పెక్టివ్ గవర్నమెంట్ కానీ వాళ్ళకి ఇది తప్పు ఉంది, ఇది తీసేయమని చెప్పి వాళ్ళు తీయకపోతే వాళ్ళకి సెక్షన్ 79 ఆఫ్ IT యాక్ట్ కింద ఏదైతే సేఫ్ హార్బర్ వస్తుందో దాన్ని అది పోతుంది. దే కెన్ బి అరెస్టెడ్. అర్థమవుతుందో? సేఫ్ హార్బర్ ఈజ్ ఎ థింగ్ విచ్ సేస్ దట్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్కి వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఏదైనా తప్పు జరిగినా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు అని చెప్పి, రెస్పెక్టివ్ దే విల్ బి ఫాలోయింగ్ ది నార్మ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నౌ ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన చేంజెస్లో ఏంటి అని అంటే, earlier if say for example I am the minister of home affairs, I told Twitter or I told Instagram to remove the one fake video, వాళ్ళు within 24 hours లోనే రిమూవ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే దే హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ దిస్ టైమ్ టు 2 to 3 hours. వితిన్ 2 to 3 hours లోనే రిమూవ్ చేసేయాలి. అది కూడా ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ సంథింగ్ సే ఒక కోర్టు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఇల్లీగల్ అని చెప్తే దట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ వితిన్ 3 hours. సే డీప్ ఫేక్స్, ఒక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది, ఇలాంటివి అయితే దే హ్యావ్ టు రిమూవ్ వితిన్ 2 hours ఓన్లీ. ఈ 24 hours 2 hours తీసుకొని వచ్చారు. నౌ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ త్రూ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ IT యాక్ట్. మొత్తం అంతా కూడా IT యాక్ట్ ద్వారానే జరుగుతుంది. రిమెంబర్ సెక్షన్ 79, దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ సెక్షన్ 79 ప్రొవైడ్స్? సేఫ్ హార్బర్. ఓకే కదా, రైట్. నౌ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఈ టాపిక్ ఇది అర్థమైంది కదా మొత్తం అంతా. నౌ I hope all of you know about fundamental rights, and that too Article 19. What is this Article 19? Freedom of speech and expression. Of course Article 19 lo ide kaadu, we will be having 6 different freedoms: freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms,
freedom to form associations, freedom of movement, freedom to form residential, trade చేసుకోవడానికి ఇలాగ మనకి 6 రైట్స్ ఉన్నాయి సామ్రాట్. ఓకే, 6 డిఫరెంట్ రైట్స్ మనకి ఉన్నాయి. నౌ ఫస్ట్ రైట్ ఏంటి? ఫ్రీడమ్ టు స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. మరి ఇక్కడ నేను పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు తీసేస్తున్నారంటే నాకు ఫ్రీడమ్ ఎక్కడ ఉంది? మరి ఇది ఆర్టికల్ 19ని వైలేట్ చేస్తున్నట్టు కదా. ఆర్టికల్ 19(1)లో క్లియర్గా ఉంటుంది కదా, ఆర్టికల్ 19(1)లో క్లియర్గా ఉంటుంది కదా, దట్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ విత్ దీస్ ఆర్డర్స్ వెదర్ మై freedom of speech and expression is getting affected? It acts as a chilling effect on my freedom of speech and expression. Now దానికి కారణం ఏంటంటే how central government or other governments can do this అంటే if 19(1) provides freedom of speech and expression, 19(2) puts reasonable restrictions. అంటే వీళ్ళు ఏది పడితే అది మాట్లాడకూడదు. టు ప్రొటెక్ట్ ది సోవరెనిటీ, ఫారిన్ రిలేషన్స్, పబ్లిక్ మొరాలిటీ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్, ఇలాంటివి ఏవి వైలేట్ చేసి మీరు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఆర్జీవీ మాట్లాడే ప్రతిదీ కూడాను కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అందరికీ ఉంటుంది, కానీ దానికి లిమిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ అవర్ ఫ్రీడమ్స్. నౌ యూజింగ్ దిస్ ఆర్టికల్ 19(2) గవర్నమెంట్ కెన్ రెగ్యులేట్ ది ఫ్రీ స్పీచ్. ఓకేనా? నౌ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్కి ఇంకొకటి విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, సిన్స్ వీ హ్యాడ్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఐటీ యాక్ట్, వీ హ్యాడ్ అనదర్ ప్రొవిజన్ కాల్డ్ యాజ్ సెక్షన్ 66. దిస్ ఇదేంటి అని అంటే, ఇఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యాడ్ పోస్టెడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇమేజ్ ఆర్ ఫోటో ఆన్ సమ్మన్, అది తప్పు అనిపించింది, ఐ కెన్ బి అరెస్టెడ్ వితౌట్ షోయింగ్ ఎనీథింగ్. నేను ఏమైనా సోషల్ మీడియాలో ఏమైనా పెడితే అది దాని ఆధారంగా పోలీస్ క్యాన్ బుక్ ఏ కేస్ ఆన్ మీ అండ్ కెన్ అరెస్ట్ మీ డైరెక్ట్లీ. This is mentioned in section 66A. Now whether this is violating my freedom of speech and expression or not, obviously violate చేస్తుంది కదా, ఎందుకంటే too much censorship అయిపోయింది. Now what Supreme Court had done in a case called as Shreya Singhal case, Shreya Singhal case 2016, ఈ section 66A ని కొట్టేసింది. Now there is no section 66A, this has been declared null and void. అది కొట్టేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, వీఆర్ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 66A ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ on freedom of speech and expression. Now what is this chilling effect? For sure you will be having a scope in your mains to use these things. చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, మీకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఉంది, మీకు ఉన్నాయి, కానీ మీకు అవి ఉపయోగించుకోవాలంటే భయం వేస్తుంది. మెంటల్లీ ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. నౌ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లోనే నేను ఒకటి పోస్ట్ చేస్తాను, ఈ సెక్షన్ 66A ఒకటి ఉంది, నేను పోస్ట్ చేస్తే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారేమో అని చెప్పి నేను పోస్ట్ చేయడం మానేస్తాను కదా. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ సైకలాజికల్ బ్యారియర్, దాన్ని చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. ఇట్ క్రియేట్స్ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, వాడకుండా చేస్తుంది. అందుకని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ స్ట్రక్ డౌన్ దిస్. ఓకే, ఎనీవే see we have to balance freedom of speech and expression and public order. అవునా కదా, ఎందుకంటే అది ఉండాలి ఇది ఉండాలి. There is a reason why we have freedom of speech and expression and along with that we have this reasonable restriction. Next, second article in the page. Supreme Court agrees to hear plea against Assam CM's hate speeches. See, Assam CM Himanta Biswa Sharma, now he repeatedly posting videos, giving his speech such that it will be inciting violence against other communities. Mainly his speeches are inciting violence against Muslim community. If we are giving any speech such that
it will be creating enmity or which will lead to riots against any community, caste or group. That type of speech is called as a hate speech. Now generally politicians elections time lo vaartaru. But for example Asaduddin Owaisi ikkada or here Raja Singh కొంతమంది హిందూస్ అంతా ఇది ముస్లిమ్స్ అంతా ఇది అని చెప్పి జనరల్ దే విల్ బి స్పీకింగ్. నౌ దిస్ కెన్ అఫెక్ట్ ది ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ కెన్ లీడ్ టు ప్రాబ్లమ్ విచ్ కెన్ లీడ్ టు riots. Hemanta Biswa Sharma also doing the same thing. For example 3 days back official handle of BJP Assam Twitter anduloni they had posted a video of Hemanta Biswa Sharma where it says that ఈయన ఒక గన్ తో ఇలా షూట్ చేసినట్టు పెడతారు, అటుపక్క దానికి ముస్లిమ్స్ ని చంపేసినట్టు చూపిస్తారు. రైట్, దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ ఓట్ ఫర్ హిమ్, అస్సాం ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి, ఓట్ ఫర్ హిమ్ ముస్లిమ్స్ మొత్తాన్ని క్లీన్స్ చేస్తారు అని చెప్పి. దిస్ మీన్స్ దీని ద్వారా ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారంటే హిందూస్ పోలరైజేషన్ చేయాలి, హిందూస్ అందరూ మాకు ఓట్ వేయాలి అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నట్టు. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. India celebrates unity in diversity. We have freedom of religion. India is a secular country under Article 25, 26, 27, 28. అవునా కదా? సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసింది ఈయన ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో అది హేట్ స్పీచ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలా వద్దు అని చెప్పి. బికాస్ అండర్ న్యూ భారతీయ న్యాయ సంహిత we can book cases if someone is inciting violence which is called as hate speech. Okay, next same page, left bottom. Tiger kills 6 cows around Siddipet village over 2 days, eats only one. Now see ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మనకి ఏంటి అంటే we in our environment we will be having a topic called as man animal conflict. What is this man animal conflict? Since we entered their spaces, మనం ఫారెస్ట్లను ఆక్రమించుకుంటున్నాం, ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళు మన ప్లేస్కి వచ్చినా సరే ఇంకా అవకాశం లేకుండా మనం చంపేయాల్సి వస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైగర్ని కిల్ చేయడం కానీ ఎలిఫెంట్స్ని కానీ, బికాజ్ మనం భయంతో ఎలిఫెంట్స్ని జనరల్గా ఎందుకు చంపేస్తారంటే ఫామ్లో వచ్చి మొత్తం అన్ని పాడు చేసేస్తుంది అని చెప్పి, టైగర్ అయితే వచ్చి కిల్ చేసేస్తుంది అని చెప్పి. రైట్, సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ స్టాప్ టు దిస్ ఇష్యూ. బేసికలీ అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నామనంటే మనం అండర్ పాసెస్ అండ్ ఓవర్ పాసెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెళ్ళే రోడ్స్ మీద, ఎందుకంటే వీళ్ళ ఫారెస్ట్ మధ్యలో మనం ఏం చేసామనంటే రోడ్లు కట్టాం. ఆబ్వియస్గా ఇవే రోడ్లు యూజ్ చేస్తాయి. నేను అవున్న దగ్గర మనం వెళ్ళాం, మన దగ్గరికి అవి రాలేదు కదా. సో అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం ప్లాన్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఓవర్ పాసెస్ అండ్ అండర్ పాసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది, సో దట్ దే కెన్ నావిగేట్, దే కెన్ గో టు అదర్ సైడ్ యూజింగ్ దిస్, బికాస్ దేర్ హ్యాబిటేట్ బికేమ్ బ్రోకెన్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివిటీస్. సో మ్యాన్ యాన్యువల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మనం తగ్గించాలి అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 2, health facility registry mapping to streamline digital health records. Health facility registry mapping to streamline digital health records. Now ఇది పక్కన పెట్టండి, but the thing we need to remember here that we have a scheme for health sector in our country, major scheme, flagship scheme of government of India. State government కాదు, state governments we have Arogyasri and all, Rajiv Arogyasri, NTR Arogyasri, ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి. Now at the national level we have a health insurance scheme called as Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The agenda of this scheme is to provide health insurance to every family in our country. Bottom 40% ఉన్న families కి 5 lakhs health insurance annually ఈ ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన స్కీమ్ ద్వారా వస్తుంది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్, అండ్ దెర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఎంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నా సరే, ఒక్కలే ఉన్నా 5 ఉన్నా సరే, వాళ్ళకి సంవత్సరానికి 5 లక్షలు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. ఫర్ సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ కేర్, ప్రైమరీ కేర్ కాదు, అంటే మనము నార్మల్గా వెళ్ళి చిన్న చిన్న ఫీవర్కి కాదు, కానీ ఫర్ సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ కేర్, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితే
right? If we had admitted in the hospital, they will also give us payment for 3 days pre-hospitalization, 15 days post-hospitalization. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్లో వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ అ నేషనల్ సెక్టర్ స్కీమ్. నౌ ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, టు మేక్ our health system in our country completely digitalized, what government of India had done, it had launched another scheme called as Ayushman Bharat Digital Mission. Ayushman Bharat Digital Mission. ఇందులో మనం ఏం చేస్తామనంటే, we will completely digitalize the health process. అంటే ఎలా అవుతుంది అని అంటే, under this Ayushman Bharat Digital Mission, we will be creating health registry. Every individual will be getting ABA ID. అంటే ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఆధార్ అకౌంట్ ఉందో, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందో, అలానే ఒక హెల్త్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది. ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబా ఐడి. హియర్ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ యూనిక్ ఐడి. మనము ఈ ఐడి కార్డు తీసుకుని ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా సరే మనకి మన పాస్ట్ హెల్త్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇందులో మొత్తం మన పాస్ట్ హెల్త్ డీటెయిల్స్, హెల్త్ రికార్డ్స్ మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి. దిస్ విల్ బి నోన్ టు ది డాక్టర్. ఆయన బెటర్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ విల్ ఆల్సో స్ట్రీమ్ లైన్ అవర్ పేమెంట్ ఎకోసిస్టమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెల్త్ సెక్టర్. ఇది కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే, అండర్ దిస్ ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీ రిజిస్ట్రీ. ఇక్కడ మీరు న్యూస్లో చూస్తుంది అది. మనం ఏమనుకుంటున్నామనంటే, ఆల్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ అండ్ ది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఏమేమి హాస్పిటల్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరు ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, మొత్తం అంతా కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసి ఈ రెండు ఈక్వల్గా లింక్ చేసుకోవచ్చు. whenever we will be going to a hospital, streamlining of the process will be very much easier. Basically మనము ఆధార్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో అలానే ఒక హెల్త్ సిస్టమ్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? నెక్స్ట్ అర్థమైంది ఇది? నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 3. Secunderabad cantonment merger with GHMC back in focus. Online students, we were discussing Hyderabad edition paper. See, actually every day I will be giving the handout for newspaper class, but unfortunately from the morning I am having continuous classes. I was unable to make the handout. I will be sharing the handout in the evening. Okay? Yeah. Now, Secunderabad cantonment merger with GHMC back in focus. Now, I will share handout on my Telegram channel @Bhagwan1. Okay. Now, see, Secunderabad cantonment merger with GHMC back in focus. Now, ఏంటిది అసలు కంటోన్మెంట్ అంటే ఏంటి? See, along with the central government, state government, you might have seen local government. Local government ki local areas, rural areas we will be having panchayat raj institutions, and in the urban areas we will be having municipalities. Municipalities are of different types. Municipal corporations ఉన్నాయి. Greater Hyderabad Municipal Corporation ఇప్పుడు దాని ఎలక్షన్ అవుతుంది. We will be having small municipalities, Kakinada municipality ఇలాంటివి. Similarly, we will be having cantonment boards. 8 types of municipalities లోని 1 type of municipality is cantonment board. Now, what is this specifically? What is this specifically? And see, for example, we border areas కాకుండా in the normal mainland ఇండియాలో కూడా we will be having military stations. ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు డిఫెన్స్ ఏరియాలోని ఉంటారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ కంటోన్మెంట్ అనే ఏరియా ఉంది, ఇక్కడ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు స్టే చేస్తారు. నౌ అది ఓన్లీ డిఫెన్స్ ఏరియానే కాదు, అక్కడ మనుషులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఉంటారు కదా. దే నీడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దే నీడ్ హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, శానిటేషన్, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, వాటర్ ఫెసిలిటీ, ఎవ్రీథింగ్. నౌ టు గవర్న్ civilian areas in military establishments, we created cantonment board. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కంటోన్మెంట్ ఏరియా అనేది మిలిటరీ ఏరియా, అందులోని సివిలియన్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు, కామన్ మ్యాన్ ఉంటారు, సపరేట్ చేసేలేం కదా. వాళ్ళకి మున్సిపల్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఇవ్వడానికి చూసుకునే బాధ్యత ఈ కంటోన్మెంట్ బోర్డుది.
అర్థమైందా? అంటే ఏవైతే మిలిటరీ ఏరియాస్ ఉంటాయో అందులోని సివిలియన్ పీపుల్కి ఎమ్యూనిటీస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కంటోన్మెంట్ బోర్డ్. అంటే ఇది జిహెచ్ఎంసీ కిందకి రాదు. It won't be coming under GHMC. This will be functioning separately. Okay. So how these cantonment boards are formed? In India, we are having 66 cantonment boards currently, and these cantonment boards are formed under Cantonment Act. If I am not wrong, 1966 something, subject to correction. Cantonment Act. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే these local bodies will be functioning under the state government, but this cantonment boards will be functioning under the national government. Ministry of Defence కింద ఇది వర్క్ చేస్తుంది. We are having 66. ఎప్పుడు నిన్న ప్రపోజల్ ఏంటి అని అంటే కంటోన్మెంట్ బోర్డు జిహెచ్ఎంసీ సపరేట్గా ఉండడం వల్ల అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇబ్బంది అవుతుంది, ఇందులో కలిపేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒక డిమాండ్ అనేది ఉంది. రైట్. అది next, page number 6. Right bottom, priority sector credit potential pegged at 4.43 lakh crore. A report from NABARD, very close to me. See, this priority sector credit and NABARD, we need to learn about these two things. See, you will be learning about NABARD in your economy. NABARD is basically a developmental bank, National Bank for Agriculture and Rural Development. How SEBI will be handling securities market in our country, how IRDAI will be handling the insurance market in our country, how PFRDA will be regulating pensions in our country. Similarly, NABARD will be regulating అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ది కంట్రీ. అంటే అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా అవుతుందా లేదా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ నాబార్డ్. ఓవరాల్ ఫంక్షనింగ్ విల్ బి అండర్ ఆర్బీఐ, బట్ ఇన్ దాట్ స్పెసిఫిక్ వింగ్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ టు నాబార్డ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ కమిషన్ అనేది 1977 వరకు కూడా ఆర్బీఐలో ఒక వింగ్ కింద ఉండేది. దీనికి స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని చెప్పి 1982లో నాబార్డ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ వర్క్ని ఇక్కడ సపరేట్ చేసేసాం. Now in its duty, every year NABARD will be giving a state focus paper for every state. అంటే ఈ స్టేట్లోని అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ ఎంత కావాలి, ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది, ఇవన్నీ చెప్పి స్టేట్ ఫోకస్ పేపర్ అని ఇస్తుంది. అందులో తెలంగాణకి సంబంధించి నేను స్టేట్ ఫోకస్ పేపర్ నాబార్డ్ రిలీజ్ చేసింది. ఇట్ విల్ బి రిలీజింగ్ ఫర్ ఆల్ ది స్టేట్స్. ఇట్ విల్ బి హోస్టెడ్ ఇన్ దేర్ వెబ్సైట్. ఓకే. నౌ అయితే మనకి ఈ రీజనల్ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు, కానీ స్టేట్ ఫోకస్ పేపర్ ఇస్తారు అని చెప్పి, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దిస్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రయారిటీ సెక్టర్? ప్రయారిటీ సెక్టర్ ఏంటి అని అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ 1947 తర్వాత వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్. 1969 అండ్ 1980లో నేషనలైజేషన్ జరిగినంత వరకు కూడా వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్. అయితే నేషనలైజేషన్ ఎందుకు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే మనకి దీస్ బ్యాంక్స్ యూస్ టు వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ద రిచ్ సెక్షన్స్. దే యూస్ టు గివ్ లోన్స్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఇండస్ట్రియలిస్ట్. అసలు పూర్ పీపుల్కి ఎంఎస్ఎంఈస్కి లోన్లు ఇచ్చేవారే కాదు. మరి వాళ్ళ గ్రో ఎలా అవుతారు, కొత్త కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా క్రియేట్ అవుద్ది? అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే in 1969 they had nationalized some banks, అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ని గవర్నమెంట్ ఫరం చేసుకుంది. నెక్స్ట్ దే హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఎ స్కీమ్ కాల్డ్ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్. లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇన్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి అనౌన్సింగ్ వన్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ యాజ్ లీడ్ బ్యాంక్. దాని పని ఏంటి అంటే అక్కడ డెవలప్మెంట్ అయ్యేలా చూసుకోవడం. ఈ అన్నిటికన్నా రూరల్ ఏరియాస్కి, కొన్ని పూర్ సెక్షన్స్కి లోన్స్ అనేవి దగ్గరగా ఉండాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్న నెక్స్ట్ మేజర్ మెజర్. ఈ రెండు కూడా దానికోసమే. నెక్స్ట్ మేజర్ మెజర్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెజర్ కరెంట్లీ ఈస్ ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్. ఇందులో ఏం చేస్తుందంటే ఆర్బీఐ ఇందులో ఏం చేస్తుందంటే ప్రయారిటీ సెక్టర్స్. దట్ మీన్స్ ఆర్బీఐ విల్ బి సెలెక్టింగ్ సమ్ సెక్టార్స్ యాజ్ ప్రయారిటీ. అంటే ఇవి దానికి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఏవే సెక్టార్స్కి అయితే ముందు నుండి వాళ్ళు లోన్లు ఇవ్వలేదో అలాంటి కొన్ని సెక్టార్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. అగ్రికల్చర్, ఎంఎస్ఎంఈస్, ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, హెల్త్,
education, this can be updated. RBI ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. రీసెంట్లీ దిస్ సన్రైజ్ సెక్టార్స్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్, స్మాల్ హైడ్రో ఇవన్నీ యాడ్ చేశారు ఇందులో. నౌ ఇందులో పెట్టినంత మాత్రం అయిపోదు కదా, ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్లో పెడితే అర్థం ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ మ్యాండేటెడ్ ఆన్ ది బ్యాంక్స్ టు ప్రొవైడ్ లోన్స్ టు దెమ్. లోన్లు మీరు ఇవ్వాలి అంటే సరిపోదు కదా, వాళ్ళు ఎవరు? అందుకు ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే ది అమౌంట్ ఎవ్రీ బ్యాంక్కి ఎవ్రీ బ్యాంక్ వాళ్ళ అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఏఎన్బిసి అని అంటాం. అంటే వాళ్ళు ఎంత క్రెడిట్ ఇస్తున్నారో అందులో 100 రూపీస్ వాళ్ళు ఇస్తే అందులోని 40 రూపీస్ అనేవి పక్కాగా ప్రయారిటీ సెక్టర్స్కి వెళ్ళాలి. అండ్ ఇన్ దిస్ 40 రూపీస్ 18 రూపీస్ టు ది అగ్రికల్చర్, ఇన్ దిస్ 18 రూపీస్ 8 రూపీస్ టు స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్, అంటే 2 హెక్టార్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇలా మ్యాండేట్ చేసినప్పుడు పక్కగా వాళ్ళకి లోన్లు వెళ్తాయి కదా, రిమైనింగ్ 60% మీరు ఎవరికైనా ఇచ్చుకోండి, అది మాకు సంబంధం లేదు, కానీ ఈ 40 మాత్రం వీళ్ళకే ఇవ్వండి అని చెప్పి మ్యాండేట్ చేశారు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఆ ఫండ్ మొత్తాన్ని, ఒకవేళ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు 40 ఇవ్వలేకపోయారు, ఓన్లీ 30 మాత్రమే ఇచ్చారు, ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏదైతే వీళ్ళు ఇవ్వలేకపోయారో దే హ్యావ్ టు గివ్ ఆల్ దోస్ ఫండ్స్ టు నాబార్డ్. ఇన్ ది నాబార్డ్ వీల్ బి హ్యావింగ్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ యాజ్ RIDF, రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్. ఆ ఫండ్ మొత్తం నాబార్డ్లో ఉన్న ఈ RIDFకి వెళ్ళిపోతుంది. నాబార్డ్ వాళ్ళు అప్పుడు అది రూరల్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేస్తారు. ఎనీవే దానికోసం బెటర్ అవుతున్నట్టు, బట్ ఐడియల్లీ దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ దిస్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్. నౌ as I mentioned, this is 40% for all the scheduled commercial banks, but it is 32% for 32% for foreign banks. Okay, ఈ 32లోని 12% అనేది వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఇవ్వాలి, మిగిలిన 20% ఎటువంటి పిఎస్ఎల్కైనా ఇవ్వచ్చు. రిమైనింగ్ బ్యాంక్స్ అన్నిటికి 40%. ఫర్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ అండ్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఇట్ ఈజ్ small finance banks and urban cooperative banks it is 60%. ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ లో 60% ప్రయారిటీ సెక్టర్స్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి. అర్లియర్ దిస్ యూస్ టు బి 75%. 1 month back this has been reduced to 60%. This is very very important for this year's prelims. ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ గురించి డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ we will have a question because this is a very major change. Next, yesterday we had discussed about rat hole mining, right? Page number 12 in brief లో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ మనం 18 మెంబర్స్ చనిపోయారు అన్నాం కదా, దట్ ఇంక్రీజ్ టు 30, రైట్? సో క్యాజువాలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా చనిపోయారు, 30 మెంబర్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ పేజ్ నెంబర్ 12 ఇన్ బ్రీఫ్లోనే సెకండ్ ఆర్టికల్, ఇట్ సేస్ French President Macron to undertake a key visit to India. French President is coming to India. Now, అందులో ఏంటంటే ఆయన ఎందుకు వస్తున్నాడంటే February 19th ఇండియా ఈజ్ హోస్టింగ్ ఎ వెరీ లార్జ్ సమిట్. హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంతో ఓన్ చేసుకున్న సమిట్ ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమిట్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసము మొత్తం వరల్డ్ని గైడ్ చేయడానికి ఇండియా టేక్ ఓవర్ చేద్దామని, ఇండియా లీడర్షిప్ ఇద్దామని చెప్పి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోని ఇండియా హోస్ట్ చేస్తున్న సమిట్ ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమిట్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ఈవెంట్. దానికి వరల్డ్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా మనం పిలుస్తున్నాం. హీ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్. నౌ అది ఒక ఈవెంట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ అందులో ఏం జరుగుతుంది, ఏం అగ్రిమెంట్స్ వస్తాయని చెప్పి మనం తర్వాత చూద్దాం అయిపోయిన తర్వాత. నౌ హీ ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ హియర్? From French we are going to buy Rafale fighter jets. Already we had bought in the past, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఫర్దర్ ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ హ్యావ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్ కాల్డ్ యాజ్ హారిజన్
2047 రోడ్ మ్యాప్, ఇది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. లాస్ట్ బట్ థర్డ్ లైన్లో మెన్షన్ చేశారు. Both leaders will hold discussions strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas as enshrined in the Horizon 2047 roadmap. ఇదేంటి అంటే ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్ మీటింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రాన్స్ మనము కొలాబరేషన్ అయ్యాం. మేము నెక్స్ట్ 2047 వరకు ఇండియా వికసిత్ భారత్ అయ్యి 100 years సెలబ్రేట్ చేసే వరకు కూడా మనం ఇద్దరం కలిసి ఎలా ఎదగాలి, ఏ డొమైన్స్లో మనం వర్క్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి దాంట్లో వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి ముందే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం. దాని ప్రకారము ఇప్పుడు డిస్కషన్స్ జరుగుతాయని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. రైట్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రాన్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ హారిజన్ 2047 ఫ్రేమ్వర్క్. ఇన్ ది ప్రిలిమ్స్ దే కెన్ ఆస్క్ ఇది ఏ కంట్రీతో సంబంధించి ఇండియాకు ఉంది అని చెప్పి విత్ ఫ్రాన్స్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 13. Government to sell up to 5% stake in BHEL at 255 a share via offer for sale. See, దీన్ని బేసికలీ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అంటాం. గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ని మనము అమ్మేసి ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ 100% అమ్మేస్తే దాన్ని ప్రైవేటైజేషన్ అంటాం. ఓకే, ఓన్లీ కొంత అమ్మేసి గవర్నమెంట్ దగ్గర మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంచుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎనీవే యూ విల్ బి లర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ చాప్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ Indian exporters perturbed by US Bangladesh trade pact. This is a very big thing actually. Trump Bangladesh తో ఒక ట్రేడ్ డీల్ అనౌన్స్ చేశారు, మనతో కాకుండా వాళ్ళతో అనౌన్స్ చేశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ అట్రాక్టివ్. It will be affecting our basically textiles, cotton trade and all. It is very much harmful for our MSME sector in the textile and farmers who are growing cotton. Okay, ఇది in detail we can discuss in our Saturday class actually. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఉంటుంది. Next, page number 14. Right, bottom right, last article. China to offer support for reunification forces in Taiwan. Now, అది పక్కన పెట్టండి, అక్కడ ఇష్యూ అది కాదు మనం నేర్చుకోవాల్సింది. Of course, you might have seen a China in the map. Now, చైనాతో ఏంటి అని అంటే China supports a policy called One China policy. What is this One China policy? మీరు ఇక్కడ తైవాన్ అనే కంట్రీని చూసుంటారు, హాంకాంగ్, మెకౌ, సిమిలర్లీ టిబెట్. చైనా ఏమనుకుంటుందంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దేశంలోనే భాగం కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. బట్ వీళ్ళు అలా యాక్సెప్ట్ చేయరు. వీళ్ళు సపరేట్గా మేము ఉంటాము అని చెప్పి ఎప్పుడు నిన్నో గొడవలు ఉన్నాయి. నా ఎగ్జామ్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే వన్ చైనా పాలసీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది రిలేషన్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ తైవాన్. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండిపెండెన్స్ 1945లోని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత చైనా కన్నా ముందు తైవాన్నే వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేశారు. ఆ తర్వాత డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్ చైనా హ్యాడ్ టేకన్ ఓవర్. ఓకే, నౌ సిమిలర్లీ హాంకాంగ్ ఆర్ మెకాతోని ఏం రిలేషన్ ఉందంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైనా దే హ్యాడ్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్. అంటే వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ అంటే చైనా అండ్ హాంకాంగ్. వన్ చైనా పాలసీ అని అంటే చైనా అండ్ తైవాన్. ఓకే, టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ అంటే ఇస్రాయెల్ ప్యాలెస్టీన్. ఓకే, అక్కడ వరకు తెలిస్తే చాలు. ఓకే, the background of all these things you will be learning in your IR mains. Okay, yeah, thank you.
ఇది లైవ్ అని ఉంది కదా ఇదేనా ఇండస్ట్రీ క్యాన్సిల్ చేసా మొత్తం.